известные мне организации, которые помогли мне сюда приехать, а также наши руководители. I've never been to Moscow before. Today, my 4th day in Moscow. Very fascinating. I will have many stories to tell my people back home. Мой первый визит в Москву, мой 4-й день в Москве. Очень много всяких историй произошло, много я смогу рассказать дома в Америке. The best stories will involve lots of vodka. Лучшие истории — это те, в которых очень много водки. So, yesterday, I met many of you, maybe half of you here, and heard what projects you're working on, and looked at all the exhibits here from Russia, and I understand a little bit about the situation that you guys are working in. It's different than mine. Вчера мы встретились с вами здесь, наверное, половина здесь присутствующих была, половина новых. И я посмотрела на работу, имели возможность посмотреть на работу, и я понимаю, что та ситуация, с которой вы работаете, отличается от той, с которой работаю я. А микрофон, ты не хочешь взять микрофон? Он не хочу, он не берется. So, I want to, first I want to honor the difficulty of doing political art in Russia. Прежде всего, я хочу почтить трудность создания политического искусства здесь, в России. Я хочу воздать честь людям, которые это делают. There isn't the space politically or legally to do it easily. Не существует пространства политического и юридического, в котором это можно делать легально. And I think it seems more dangerous. It's easier to end up in jail. Оно кажется более опасным, легче оказаться в тюрьме. So I want to honor the bravery. Я хочу почтить смельчаков. And then I think in some way, so I want to learn from you, and I want you to learn from me, because we are doing different things. И поскольку мы делаем разные вещи, я хочу, чтобы вы учиться у вас, и чтобы вы учились у меня. So I want to present my work that will hopefully be useful, because for you. But also, I want to know a little better what would be most useful. And I was talking to Arsenij. That's right, Arsenij, yesterday, about what he was most interested in learning from me. И я хочу представить вам свою работу, и надеюсь, она окажется вам полезной, но также я хотела бы узнать, какие из представленных случаев окажутся, или инструментов окажутся наиболее полезными для вас. Вчера мы говорили с Арсением о том, что наиболее интересно было бы вам взять у меня. And Arsenij mentioned a couple things, and I'd like to hear more. He said, how is it that you make a business out of doing this kind of work? That's so American. Я тебе сказала одну простую вещь. Я хотела бы услышать больше таких вещей. Как это ты можешь делать бизнес из такого рода занятия? Это очень по-американски. And there was one other thing. Another thing is a notion of design. What do you mean? That's right. Right. So for И me. вторая вещь, говорит Арсений, это понятие, сложно переводимое понятие, переведено просто дизайн, но это не дизайн, это вот визуализация, это как бы организация визуальная. Дизайн это у нас в другом смысле употребляется это слово, если надо как бы с понятиями разбираться. Вот что ты знаешь, что ты имеешь под этим в виду? Но Арсений, видимо, слово дизайн просто спрашивает, что значит для тебя дизайн. So that's what Arsenij wants to know more about, and I want to know a couple other things that you guys want to know, so that way I can, Это то, о чем хотел спросить Арсений, о чем хочет узнать Арсений, какие-то вещи, которые вы захотите спросить у меня еще, мне помогут проводить сегодняшнюю лекцию. So what else? Что еще? Что еще на основе вчерашнего, может быть, того, что кто-то слышал?
Арсений asked. Then questions can go on. Я предложил начать отвечать на вопросы Арсения, и тогда, может быть, это будет цепляться. In my talk, I'll come back around to your curious. Anything else? Да, значит, когда я начну свою речь, я вернусь к этим вопросам, и если что-то еще будет всплывать, пожалуйста, выбрасывайте. And I will try to speak not so much, and let the videos and the images of my work speak for me. Я постараюсь говорить не так много, и постараюсь, чтобы образы и видео твоей работы говорили за мной. Which will be easier on you. Я говорю, что тебе будет легче, нет, легче, потому что я буду тогда разговаривать вместе с образом. So, so I will say a little bit about politics in America, a tiny bit, and then just show my work and how it fits in. Говорю о политике в Америке сегодня, и потом покажу мою работу. And I will end talking a little bit about the book that I mentioned yesterday. И немножко поговорю о той книге, о которой я упоминал вчера. And I have a little present for everybody, so don't let me forget to give them to you. У меня есть маленький подарок для каждого из вас, не забудьте, что я это должен отдать. Okay. All right. So in America, this is good. When I was a kid, there was a storybook that I loved. It was called Fortunately, Unfortunately. В детстве у меня была любимая книжка, которая называлась «К счастью, к несчастью». So I will use that to describe politics in America. Very briefly. По сути дела, как у Маяковского. Хорошо, что такой плохо, но... How do you say fortunately? К счастью. К счастью. К счастью. К счастью. Я объясню, используя эти два понятия, чтобы описать политику в Америке. К счастью... We have the Constitution. К счастью, у нас есть Конституция. Constitution of the United States. One of the greatest documents ever. Lots of rights, lots of freedoms, particularly of expression and assembly. Очень много свобод, очень много прав, а в особенности выражения воли и свободы собраний. Unfortunately, где счастью? It's doesn't only go so far against economic power, against economic and political power, particularly now in this era, the power of multinational corporations. Но к несчастью, все эти права и свободы действуют только до определенной степени, пока не вступают в дело интересы международных корпораций. And billionaires, individuals with huge amounts of money that use it to influence politics in a pro-capital, in a very, in their own self-interest. И биллионеров, отдельных индивидов с огромным количеством денег, которые вбрасывают эти деньги в политику, чтобы влиять на нее влиять на нее в собственных интересах. These are two of the worst and biggest billionaires in America, brothers, David and Charles Koch. Это самые ужасные, самые большие миллионеры в Америке, братья Дэвид и Чарльз Кох. And they give lots and lots of money to right-wing organizations and causes so they can pollute more and not be regulated by the government, not pay taxes. That's the battles we have in America. И они вбрасывают деньги в радикальную правую политику, чтобы происходило загрязнение окружающей среды, чтобы они не платили налоги и так далее и тому подобное. И вот это, собственно, одна из основных битв политических внутри страны, которая идет. Fortunately, unfortunately, к счастью, или счастью. Fortunately,
We can protest. К счастью, мы можем протестовать. We can organize. Мы можем организовываться. We can speak out. Мы можем высказываться. And we can fight for things and win against the power. Мы можем бороться и побеждать власть. That's Martin Luther King and labor leaders marching in the 50s or 60s for civil rights and jobs and economic justice. Это Мартин Лютер Кинг и глава профсоюзного движения, которые маршируют в знак протеста в борьбе за гражданские права, за экономическую справедливость. Unfortunately, a lot of the protesting and organizing depends on the media and how TV and print, covers that. Tells our story. How does it tell our story? К несчастью, много в протесте зависит от того, как это освещается в средствах массовой информации, как они рассказывают нашу историю. Fortunately, we can be very creative. Надпись говорит, вот как ты меня видишь. Вот так ты меня видишь. Fortunately, it's copying the cable, just changing the